Hello students, so again we are there with the Super 30 series 3.0, right? This is the third series. এখানে আমরা চলে এসেছি যে পরীক্ষাগুলো সামনে রেখে সেই পরীক্ষাগুলোর ব্যাপারে আমরা একটু কথা বলবো. So first let me introduce myself. I am Tamali, your English educator for Scordemy Bangla. Right? আমরা যত রকমের English related questions, language, different types of questions based on language and the usage of it, we will be dealing with that, right? Okay, so যে পরীক্ষাগুলোকে সামনে রেখে আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি সেই পরীক্ষাগুলো সম্বন্ধে একটু বলি. একটা হচ্ছে WBCS, যেটার অলরেডি ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেছে. সেকেন্ডটা হচ্ছে ফুড এসআই অ্যান্ড দ্য থার্ড ইজ কলকাতা পুলিশ এসআই. এইগুলোর ফর্ম ফিল আপ চলছে. কেউ কেউ নিশ্চয়ই করেছো, বাকিরা করছো, করবে, অ্যান্ড সাইমালটেনিয়াসলি প্রিপারেশনও নিচ্ছ. তো তোমাদের এই প্রিপারেশনে যাতে একটু হেল্প হয় এবং আমরা তোমাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি, সেই জন্য আমরা তোমাদের জন্য একটা টেলিগ্রাম চ্যানেল নিয়ে এসেছি অন বিহাফ অফ স্কডেমি বাংলা. তোমরা এই যে কিউআর কোডটা দেখছো, এটাকে স্ক্যান করে ইউ জয়েন দ্য টেলিগ্রাম চ্যানেল. দেয়ার হোয়াট ইউ উইল গেট ইজ, তোমরা যত রকমের PDF material যা এই ক্লাসে ডিসকাশন হচ্ছে, everything you will get there. And to add on to it, if you have any query, any question, any confusion, কোনো প্রবলেম, সেগুলো তোমরা ওখানে শেয়ার করতে পারো. আমাদের এক্সপার্ট টিম আছে and we are also there. আমরা তোমাদের সব রকম প্রবলেমের সলিউশন, কোয়েরি, কোয়েশ্চেন কিছু থাকলে we will deal with that in that telegram channel. In order to get this facility, what you have to do is you have to scan this QR code and join the telegram channel. So you quickly do it. Meanwhile, I will introduce our educators who are there with us in Scordemy Bangla. Jara tomader shob rokom bhabe with all the subjects. They will help you with their experience and their knowledge. Okay, so let me introduce our educators. So there's Anshuman sir for history. Showman sir is there for mathematics, and as you can see, that's me. I'm there for English. Orgho sir is there for geography. Rajdeep sir is there for physics. Shubhanka sir is there for biology. Siddharth sir is there for chemistry. Pritesh sir is there for GK, and Samim sir is there for reasoning. তো এনারা সবাই এই প্ল্যাটফর্মে তোমাদের সব দিক থেকে to give you an all-encompassing preparation approach to the questions. They are there, we are there. তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাপটা, যে Scordemy বাংলা অ্যাপ, এখানে দেখো একটা কিউআর কোড আছে. ইউ ক্যান স্ক্যান দিস অর ইউ ক্যান গো টু গুগল প্লে স্টোর অ্যান্ড ডাউনলোড দ্য অ্যাপ অ্যান্ড বি আ পার্ট অফ ইট. সেখানে তোমরা কি কি পাবে সেটা লেট আস ডিসকাস. একটু শর্টে ছোট করে বলি, হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ উইল গেট. লাইভ ক্লাসেস অ্যান্ড রেকর্ডেড ক্লাসেস, দুরকম ক্লাসেস পাবে. লাইভ interactive sessions and recorded classes, যেটা তোমরা তোমাদের সময় অনুযায়ী at your convenience you can watch it, right? Interactive session এ তো থাকবে. We will share your views, we will share our knowledge, and together we will get a wonderful session. Regular mock test. Those who are preparing for all the competitive exams, you know that how important mock test is, right? আমরা টাইম টু টাইম মক টেস্ট নিতে থাকি. কেন? কারণ এটা আমাদের বুঝতে হেল্প করে দ্যাট হাউ ফার হ্যাভ উই রিচড অ্যান্ড হাউ ফারদার উই নিড টু গো, রাইট? কতটা প্রিপারেশন হয়েছে এবং কতটা আরও প্রিপারেশন বাকি আছে, আরও কতটা প্রিপেয়ার করতে হবে নিজেদের, সেই জিনিসটা আমরা এটা থ্রু দিয়ে বুঝি. সো দ্যাট উই নিড টু ডু রেগুলারলি. তাই জন্য স্কডেমি বাংলার প্ল্যাটফর্মে তোমরা এটা পেয়ে যাচ্ছ, রেগুলার মক টেস্ট. রেগুলারলি নিজেদের কনভিনিয়েন্স অনুযায়ী মক টেস্ট নিতে থাকবে. নেক্সট ইজ আনসার রাইটিং সেশনস. হাউ টু অ্যাপ্রোচ দ্য কোয়েশ্চেন্স, what to write, what not to write, and how to write. All the sessions will be there for you from us. তো এই সেশনগুলো তোমরা এই অ্যাপটা ডাউনলোড করলে সেখানে থাকলে পেয়ে যাচ্ছ. 24/7 educator support.
এই যে যতজন এডুকেটরকে তোমরা দেখলে তারা সবাই 24/7 অ্যাভেলেবল অন দ্য স্কডেমি বাংলা প্ল্যাটফর্ম। তোমাদের কোনো কোয়েরি, কোনো সলিউশন কিছুর দরকার হলে ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট আস থ্রু স্কডেমি, ইউ উইল গেট আওয়ার হেল্প, রাইট? সো দ্যাটস দেয়ার। অ্যান্ড ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনস। যখনই কোনো জিনিস আমরা শিখতে যাই, উই ওয়ান্ট টু লার্ন সামথিং, উই should have our doubts. যদি ডাউট না থাকে, দ্যাট মিনস উই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড ইট, আমরা খুব মন দিয়ে পড়িনি ব্যাপারটাকে। সো ডাউট ইজ প্রিটি ন্যাচারাল, রাইট? বাট ইউ নিড টু অ্যাট দ্য সেম টাইম ক্লিয়ার ইউর ডাউটস। কিভাবে করবে? এই অ্যাপের থ্রু দিয়ে ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনস ফ্রম স্কডেমি বাংলা প্ল্যাটফর্ম তোমরা পেয়ে যাবে, রাইট? সো হোয়াট ইউ উইল ডু ইজ ইউ উইল go to Google Play Store and download Scordemy Bangla app বা এই QR code scan করেও you can download it, right? Now we will move on to today's topic, Super 30 series এর third session. আজকের topic হচ্ছে one word for many words. Now, what is one word for many words? অনেক সময় হয় আমরা কথা বলতে গেলে একটা সেন্টেন্স যেটাকে শর্টে বলা যায় বা যতটুকু বলা উচিত সেটাকে বোঝানোর জন্য তার থেকে অনেক বেশি বলি, which is not required. When we are doing this type of a thing, it is called to be verbose. আমাদের একটু বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে, which is redundant, which is not required, right? তো সেইটাকে বলার জন্য, কোনো জিনিস ছোট করে এক্সপ্রেস করার জন্য we have particular words, we have particular ways of expressing those thought processes or those thoughts, right? So সেইগুলোর জন্য আমাদের এই জিনিসগুলো, কনসেপ্টগুলো জানা উচিত যে একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ইজ দেয়ার, সেই গ্রুপের পুরো গ্রুপের ওয়ার্ড, সব ওয়ার্ডগুলোকে না ইউজ করে সেই গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসটা কী মানে রিপ্রেজেন্ট করছে সেইটাকে আমরা ইউজ যদি করতে পারি ঠিক জায়গায়, তাহলে কি কি হয়? একটা হচ্ছে আমরা কনসাইজ ওয়েতে সেন্টেন্স লিখতে পারছি বা বলতে পারছি, আরেকটা হচ্ছে দ্য সেন্টেন্সেস আর অ্যাপিয়ারিং অ্যাট্রাক্টিভ, রাইট? শুনতেও ভালো লাগছে, লিখতেও ভালো লাগছে, সেটাকে দেখেও ভালো লাগছে, রাইট? So that you need to know, and this is a part of the competitive exam syllabus. So this is very important. We need to know. So today we are going to discuss 30 such questions, right? So প্রথমটা কি? One who thinks or speaks too much of himself. নিজের ব্যাপারে ভীষণ বেশি করে ভাবা বা বলা। The person who does this, what is he or she called? That is our question. ঠিক আছে? Options কি? Egotist, optimist, imposter, enthusiast. Right? So in order to find out the answer, we need to understand the meaning of the given sentence. যেটা দেয়া আছে তার মানেটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে। নিজের ব্যাপারে, এই ক্ষেত্রে নিজের ব্যাপারে বেশি করে ভাবা এবং বলা। সো যেটা কমন, চারটে ওয়ার্ডের মধ্যে সব থেকে কমন ওয়ার্ড কোনটা? এনথুজিয়াস্ট। এনথুজিয়াস্ট কি? ভীষণ এনার্জেটিক, জিলাস, রাইট? প্রাণশক্তিতে ভরপুর, রাইট? তারপরেরটাই হচ্ছে অপটিমিস্ট। অপটিমিস্ট হচ্ছে যারা অপটিমিজম ফলো করে, মানে আশাবাদী, রাইট? দোজ হু প্রিচ অপটিমিজম, সবসময় সামথিং পজিটিভ উইল হ্যাপেন, দ্যাট ইজ হোয়াট দেয়ার থট প্রসেস ইজ লাইক, রাইট? ইম্পোস্টার। ইম্পোস্টার ইজ আ ট্রেটার, রাইট? যদি বাংলায় বললে ইম্পোস্টারকে কি বলা হবে? Imposter will be protarok, right? Imposter is protarok, ঠিক আছে? Or a traitor. তাহলে we are left with which one word? It is egotist. Egotist is our answer. Egotist is a person who thinks or speaks too much of himself. নিজের ব্যাপারে ভীষণ বাড়িয়ে চাড়িয়ে বেশি করে বলা বা ভাবা. That is what an egotist is. Right? Got it?
বাকি কয়েকটা মানেও আমরা পেয়ে গেলাম। In this process we will be enriching our vocabulary as well, right, when we discuss the meaning of the other options, right? Okay, let's go to the next question. What is the next question? One who accepts pleasure and pain equally. So a person who's not affected differently by pleasure or pain, right? সুখকে আনন্দকেও যেভাবে নিচ্ছেন দুঃখকেও সেভাবে অ্যাকসেপ্ট করছেন, right? So that kind of a person is called what? Stoic, humanitarian, thespian, sadist, right? What are the meaning of? So again এই চারটে ওয়ার্ডের মধ্যে সবথেকে কমনলি ইউজড কোনটা? হিউম্যানিটেরিয়ান। হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড ওই হিসেবে আমরা ইউজ করি, সো মানবিকতার খাতিরে, right? Humanitarian is being মানবিক হওয়া, মানবিকতা দেখানো, that is being humanitarian. Thespian is related to drama, right? That is thespian. What is sadist? Sadist is a person who gains pleasure out of someone else's pain. That is being sadist. আমরা অনেক সময় বলি না that he is gaining sadistic pleasure. তার মানে অন্য কারোর দুঃখ বা কষ্টে আনন্দ পাওয়া। That is what a sadist is, right? So a person who gains pleasure out of another person's pain, right? একজন যে অন্য মানুষের দুঃখ থেকে নিজে আনন্দ পায়, that is what a sadist is. So we are left with this option, stoic. Stoic is a person who accepts pleasure and pain equally. No matter what it is, whether it's pleasure, whether it's pain, সে সুন্দরভাবে একই রকম ভাবে accept করে নিচ্ছে. So that is what a stoic is. Okay? So what is the answer? Option A, stoic. Okay, now we will move on to our next question. Handwriting which is difficult or impossible to read. একটা যে কোনো হ্যান্ডরাইটিং হাতের লেখা যেটা অসম্ভব পড়ে উদ্ধার করা is very difficult. What are the options? Illegible, illogical, unintelligible and eligible, right? Illegible, illogical, unintelligible and eligible. So again, কোন word গুলো are known to us? Illogical, logicless, যেখানে কোনো যুক্তি তর্ক নেই, that is illogical. Eligible হচ্ছে somebody who is what should I say, যে যোগ্য, that is eligible. মানে eligible, a person who is eligible for this particular post, this particular action, যে যোগ্যতা অর্জন করেছে বা যে যোগ্য, right? Unintelligible is meaningless, right? Meaningless, যেটার কোনো মানে নেই, right? That is unintelligible. So we are left with illegible. Illegible is what? Handwriting which is difficult or impossible to read. যে হ্যান্ডরাইটিং পড়া difficult বা impossible সেটাকে বলা হয়, সেই হ্যান্ডরাইটিংকে বলা হয় illegible. Clear? Got it? Let's move on to the next one. The next question. An apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it, but also containing shared areas.
সো বেসিক্যালি দ্য কনসেপ্ট অফ টুডেজ ফ্ল্যাট সিস্টেম, রাইট? সেরকম ধরনের একটা অ্যাপার্টমেন্ট যেটাতে যারা হু আর দ্য ওনার্স অফ দোজ অ্যাপার্টমেন্টস, তারাই নিজেরা যারা থাকে তারাই ওনার, কিন্তু দেয়ার আর a few common areas যেটা is shared by all the other residents, যারা থাকেন সবাই শেয়ার করেন। What are the options? Duplex, caravan, condominium and multiplex. সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা বা সবথেকে কমনলি ইউজড যেটা is multiplex. We all know it's a movie hall kind of a concept যেখানে there are multiple screens. একটাই কমন এরিয়ার মধ্যে অনেকগুলো স্ক্রিন ডিভাইড করা আছে আলাদা করে করে along with a gallery. So that is multiplex where we go and watch movies. Caravan, condominium, duplex. Caravan কি আমরা জানি, mobile home, right? It has it's basically a house on wheels. It has all the facilities of a home, right? But it is on the moves, right? Duplex is an apartment divided into two parts or two apartments, right? That is duplex. Usually আমরা দোতলা বাড়িকে duplex বলে থাকি। So দোতলা বাড়ির কথা তো আমরা বলছি না, right? মাল্টিপ্লেক্সের কথাও বলছি না, ক্যারাভ্যানের কথাও বলছি না। What we are talking about is condominium. Condominium is an apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it, but also containing shared areas, right? So option C is the correct answer. The next one. To play the part of and function as some other person. So কোনো একটা অন্য মানুষের, অন্য হিউম্যান বিইংয়ের রোল প্লে করা, রাইট? Impersonate, act, imitate, pretend. Act তো is generally অভিনয় করা. We all know that, right? Generally অভিনয় করা. So acting, I don't think I need to explain it to you. You all know that. Imitate and pretend. Imitate হচ্ছে to copy somebody, নকল করা. That is imitate. Pretend is ভান করা. He pretends to be rich, right? Which he actually is not. That is what pretension is, right? And we are left with only one option, that is impersonate. Impersonate is to play the part of and function as some other person. So I am not actually that person. I am acting as that person or acting to be that person and functioning as that person, right? That is impersonate. So what is the answer? Option A is the correct answer. Next, the study or practice of dancing or composing ballets. This is very common. I'm sure all of you know it. Still, I will try and explain. What are the options? Choreography, epigraphy, calligraphy, cartography. All the words contain graphy, right? So we all know the answer is choreography. যে কোনো ডান্স কম্পোজ করা, ডান্স ফর্ম নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা, প্র্যাকটিস করা, right? So that is something which choreography is all about. Epigraphy. Epigraphy is the study of inscription. ইনস্ক্রিপশন হচ্ছে যেগুলো সেই পুরোনো দিনের পুঁথি যেগুলো আমরা বলি, সেই পুঁথি যে স্টাডি করা, পুঁথি যে যেটাকে বলা হয় সেটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা, আবিষ্কার করা, all those studies are called epigraphy. Calligraphy is the study of beautiful, or rather the practice of beautiful handwriting, attractive beautiful handwriting. That is calligraphy.
What is cartography? Cartography is the practice of drawing maps. Practice of drawing maps. That is what cartography is. So we are left with, we have opted for the correct option at the very beginning because we know this, choreography. And in the process, I'm reiterating myself, we got to know 3 more words: epigraphy, calligraphy, cartography, right? So here in this question, option A is the correct answer. We'll move on to the next one. A set of 3 related works by the same author. A set of 3 related works by the same author. একজনই অথর 3টে রিলেটেড ওয়ার্ক বের করেছে, একের পর এক হতে পারে, সাইমালটেনিয়াসলি হতে পারে, usually one after the other, right? What are the options? Trichology, ecology, topology, trilogy, right? Now, trichology. Trichology is what? Trichology is the study of structure. Study of structure, that is trichology. Ecology. Ecology, we all know, the study of our surroundings, right? Study of the surrounding. Right? Topology. Topology is the study of the place, the study of the construction of the place. Construction মানে যে এই topography is related to map, right? So এই যে ম্যাপ স্টাডি করা বা যে জায়গাটায় আমরা রয়েছি সেই জায়গার যে ভূমিতত্ত্ব সেটাকে বলা হয় topology. And we are left with which option? So none of these options is going with the meaning which is there. A set of 3 related works by the same author. So we are left with which option? Trilogy, right? Trilogy means this. Got it? So which one is the correct answer? Option D. Option D is the correct answer for this particular question. We'll move on to the next one. Ram speaks less in the forum. Ram is what? Right? So what is the quality? Ram speaks less. কম কথা বলে. Right? তাহলে রামকে আমরা কি বলতে পারি? Unintelligible, reticent, garrulous, banal. Right? Unintelligible, আমরা আগেও discuss করেছি. Unintelligible is meaningless, right? Meaningless. Unintelligible is meaningless. Garrulous, reticent. Reticent is a person who talks less or usually keeps mum, right? That is reticent. Garrulous. Garrulous is just the opposite. It is being talkative. And banal is not relevant, right? So what is the answer? Reticent. Ram speaks less in the forum. Ram is reticent. Clear? Okay. The next question. Savitri travels by foot. She is a traveler, stickler, disciplinarian, pedestrian, right? Okay. Foot is there.
Ped is there. So there's this similarity. Ped is foot, the root word. Ped is also kid, a child, infant. Okay, so here traveler, Savitri travels by foot. A traveler is a general one. Whoever travels is a traveler. It doesn't necessarily mean যে তাকে পায়ে হেঁটে চলতে হবে, right? Ruled out. Stickler. Stickler is a person who follows rules and regulations. ঠিক আছে, নিয়মানুবর্তিতা যেটাকে আমরা বলি, that is what a stickler follows. Disciplinarian, একই. It belongs to the same group of words as stickler. And we are left with which option? Pedestrian. Pedestrian হচ্ছে যারা পায়ে হেঁটে travel করে. Those who travel by foot. Clear? Okay. So the next question. A life history written by somebody else. কোনো একজন ফেমাস ক্যারেক্টারের বা যে কোনো কারোর, রাইট? লাইফ হিস্ট্রি যখন লেখা হচ্ছে and the life history is not written by that person himself or herself, right? It is written by somebody else. What is it called? Biography, autobiography, anthropology, ornithology, right? Biography, autobiography. Autobiography কখন? Autobiography হচ্ছে যখন কেউ নিজেই নিজের life history লিখছেন. That is autobiography. And biography is when it is written by somebody else. Then that is biography, right? Anthropology and ornithology. What are the meanings of these two words? Anthropology হচ্ছে studying human nature. Basically বাংলায় যদি বলি নরবিদ্যা, right? Ornithology is study of birds. পাখিদের নিয়ে পড়াশোনা করা, বিভিন্ন রকমের পাখিদের নিয়ে পড়াশোনা করাকে বলা হয় ornithology, right? Okay, so biography, autobiography, anthropology, ornithology, right? Now we are left with one option, the first one, which goes with the meaning of the head word or the question sentence. Okay, we will move on to the next slide. Before going to the next question, I would like to repeat whatever we discussed at the very beginning quickly. So we are preparing for these three exams, the WBCS, Food SI, Kolkata Police SI, for those who is watching it from the middle, from in between. What you can do is you can scan this QR code and join our Telegraph channel, where you will get all the updates of these like PDFs, whatever resources, materials that we have. যা যা ক্লাসে করানো হচ্ছে বা যা বলা হচ্ছে শেখানো হচ্ছে, to add on to it, যদি তোমাদের কোনো query থাকে, কোনো question, কোনো doubt, anything you have, you can share the same with us via this Telegram channel. So quickly scan it and join the Telegraph channel, right, to get all the updates, right? So এইগুলো নিয়ে আমরা এইগুলোর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি. We are on the Super 30 series. এটা Super 30 সিরিজের একটা সিরিজ যেটা we are discussing. This is the third one where we are discussing one word for many words. Next question. Politicians are notorious for doing undue favor to their relatives. This is called. Now, this is something which we always talk about, and we know what it is actually. So, we don't have to take that elimination process. We know the answer. So, that is nepotism. When you prefer your near ones in a particular and take undue advantage of that, they are not eligible for a particular post or a particular job. তবুও আমরা যখন undue advantage নিই, তাদেরকে সেই পোস্ট বা সেই জবটা দিই, তখন that is called nepotism. What are the other three options? Dualism, polarize, pluralism. Pluralism হচ্ছে বহুতত্ত্ববিদ, right? Dealing with multiple theories, that is pluralism. Polarize
talking about or dealing with two different things, that is polarize. Dualism, দ্বিতাত্ত্বিক আলোচনা, রাইট? দুটো কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করা, একটা কনসেপ্টের দুটো দিক নিয়ে আলোচনা করা, দ্যাট ইজ ডুয়ালিজম। সো the answer is option A, nepotism. The next slide. The study of ancient societies. Anthropology, archaeology, history, ethnology. Right? Anthropology, archaeology, history, ethnology. Study of ancient societies. পুরনো যে সমাজ ব্যবস্থা হিস্ট্রির একটা পার্ট, সেটা নিয়ে যখন আমরা স্টাডি করি সেটাকে আমরা কি বলি? হোয়াট ডু উই কল ইট? উই কল ইট archaeology, right? Anthropology, we discussed earlier, anthropology is norotottva, norovidya, right? Studying human nature or any study related to human beings. History, I'm sure I don't need to explain this. Ethnology, ethnology is jati tattva, right? When you are studying a particular race, সেই যে স্টাডিটা, সেই যে থিওরিটা, দ্যাট ইজ কল্ড এথনোলজি। এথনিসিটি থেকে এসেছে। এথনিক, we use this word also very commonly. So option B is the correct option. Let's move on to the next one. A person of good understanding, knowledge and reasoning power. A person of good understanding, knowledge and reasoning power. একজন মানুষ যার এই তিনটে গুণ আছে, good understanding, knowledge is in জ্ঞান, and reasoning power, right? The ability to apply reason and logic and then take a decision or speak out. What are the options? Expert, intellectual, snob, literate. Literate, this is something, this particular word we use it pretty regularly, literate and expert. Expert হচ্ছে দক্ষ, যে কোনো বিষয়েই এক্সপার্ট হতে পারে। It is not specific about knowledge, reasoning power and understanding, right? So expert is ruled out. Literate, তারপরেই যে ওয়ার্ডটা, যেটা আমরা জানি, যেটা আমরা ইউজ করি, লিটারেট হচ্ছে শিক্ষিত। So that doesn't necessarily mean that that person has understanding, knowledge, good understanding, knowledge, reasoning power, এই সবগুলো। শিক্ষিত is generally having an idea of education or being educated or educated, right? We are left with snob and intellectual. Snob is a person who's like উন্নাসিক, যেটা আমরা বলি বাংলায়, that is what snob is, right? And we are left with intellectual. An intellectual person has all these three qualities: a good understanding, knowledge and reasoning power. এই সবগুলো একজন intellectual human being এর মধ্যে আছে, right? So that is important. Which one is the answer? Option B is the answer. Extreme old age when a man behaves like a fool. যখন মানুষের বয়স হয়ে যায়, অনেকটাই বয়স হয়ে গেছে, তখন they tend to lose their what should I say, natural way of behaving logical, right? বয়স হয়ে গেছেন, তারা সব জিনিস সবসময় বোঝাতে পারেন না, বোকার মতো কাজ করে ফেলেন, right? What are they called? Imbecility, senility, dotage, superannuation, or rather what is that stage called, that stage of life, right? Imbecility আমরা imbecile মাঝে মাঝে use করি. That is something we use on a regular basis, a pretty commonly used word. Imbecility is acting abnormal, not normal, right? সেরমভাবে যখন বিহেভ করে যে কেউ, সেটা that is not specific to old age. It can be a person of any age group, right? Senility, dotage, superannuation. Superannuation হচ্ছে retirement,
right? যখন কাজ করতে করতে অবসর নেওয়া হচ্ছে, that is superannuation. Dotage is the weakness related to old age. That has nothing to do with this part, like acting fool, right? So that is senility, right? আমরা অনেক সময় বলি he has turned senile, মানে বয়সের জন্য, বয়সের ভারে তার এই যে ন্যাচারাল ওয়ে অফ বিহেভিং, নর্মাল ওয়ে অফ বিহেভিং ইজ লস্ট, and that person is acting like a fool, not because of anything else but because of extreme old age. So this is specific to this particular context. তাই জন্য senility option B is the correct option, although these two, option C and D, they are related to old age. Still, senility is the exact word, right? Okay. The next question. A lover of good food. ভালো খেতে আমরা সবাই ভালোবাসি, right? So a person who is particularly a lover of good food, ভালো খাবার হলেই খেতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসে, what is that person called? Esoteric, chauvinist, gourmand, Europhile. So chauvinist তো we all know, right? Nowadays একটা যে কোনো ডিসকাশনের একটা ভীষণ বড় পার্ট অনেক সময় হয়ে যায় is there is the differences of opinion between the chauvinists and the feminists, right? So a chauvinist is a person who particularly have prejudiced ideas about women, right? মহিলাদের সম্বন্ধে একটা biased idea, biased concept, right? So that is a chauvinist. Chauvinist is usually a male person. Esoteric হচ্ছে something deep. Bangla, there is a word called gurho, right? Deep, something having a grave meaning. Usually কোনো theory, কোনো তত্ত্বকে explain করতে use করা হয়. They were discussing an esoteric concept which went beyond my capacity of understanding, right? একটা কোনো গূঢ় তত্ত্ব কিছুর একটা আলোচনা হচ্ছিল, সেটা আমি বুঝতে পারিনি. So that is esoteric. Europhile. File, এখানে একটা জিনিস বলি তোমাদের, fill, phil, fill is a root word which means love, right? এই যে আমরা বলি philanthropy, মানে সাধারণ মানুষজনের জন্য ভালোবাসা, নর্মাল হিউম্যান বিইং এর জন্য, সাধারণ আশেপাশের মানুষজনকে ভালোবাসাকে বলা হয় philanthropy. Europhile কি? A specific love for Europe, that is Europhile. So we are left with which option? Option C, gourmand. Gourmand is a lover of good food, ভালো খাবার খেতে ভালোবাসেন. So that is who a gourmand is. The next one, the common people, commoner. Right? Common people we are talking about, and we do not need to explain what a common people or who a commoner is. Plebeian, platitude, plague, prim, right? Okay, prim আমরা খুব commonly use করি, মাঝে মধ্যে use করি. He came there prim and proper. Prim মানে proper, properly dressed, সুন্দর সেজেগুজে প্রেজেন্টেশনে খুব ফোকাস করা, prim and proper. What is a plague? Plague has different meanings. Medicine, medical field, it has a different meaning. I mean, it's related to dental side of or field of medicine. Plague generally means pholok, right? Memorial plate, name plate, usually memorial plate hoy, pholok hoy, shetake bola hoy plague, right? And what is a platitude? Platitude is a true but uninteresting statement. কথাটা হয়তো সত্যি, but খুব একটা ইন্টারেস্টিং নয়. That is what platitude is. So none of these is relevant to this, the common people, commoner. So it will be plebeian.
Plebeian means a commoner, common people. Clear? Got it? Okay. So, which one will be the answer? Option A. The first option will be the answer. Now we will move on to the next one. A brave, noble-minded or chivalrous man. Brave, noble-minded, chivalrous man. So all the good qualities of man, if all these qualities are there in a man, a male figure, then what is he called? Handsome, robust, gallant, reckless. Right? Now, reckless একটা commonly used word আমরা মাঝে মধ্যেই শুনি reckless driving, rash driving. So reckless is being careless, rash, right? Handsome though, we know. Now, handsome also goes with a male figure, a man, but handsome is specific about the appearance, right? But আমাদের কি বলা আছে এখানে? Noble minded, brave and chivalrous. So all these are characteristic traits. So this is not only being good to look at, it's about having a few good characteristics as well in a man, right? So handsome is ruled out. Robust. Robust is strong, right? Enriched. Right? যখনই আমরা বলি যে we need to have a robust vocabulary, that means an enriched vocabulary. Otherwise robust literally means strong. Strong vocabulary also is fine. So these three, they're not going with the sentence that is given there or the description that is given there of a man. So option C, we are left with this option, gallant. Gallant is a person who is brave, noble-minded and chivalrous. Clear? No confusion? So option C is the correct answer. Next, a disease of mind causing an uncontrollable desire to steal. চুরি করার একটা অদম্য ইচ্ছে. Now that is considered to be a disease. It has to be, right? চুরি করার ইচ্ছে কে তো you cannot call it it's a profession or my pastime, hobby. You cannot call it that. So it's a disease. It's a mental disorder. What is it? Kleptomania, claustrophobia, schizophrenia, megalomania, right? কোনটা হবে এর মধ্যে? Right? Schizophrenia, we know what schizophrenia is. ভীষণ এটা নিয়ে মুভিও হয়ে গেছে, প্লাস এটা নিয়ে আমাদের আলোচনাও হয় অনেক কিছু অনেক সময়. So schizophrenia is again a mental disorder where the patient, the person who is affected by schizophrenia, he or she lacks the ability to act logically, normally, mentally and physically, right? যে লজিক্যাল নর্মাল বিহেভিয়ারটা একটা সাধারণ গ্রোন আপ অ্যাডাল্টের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করা যায়, a person who is affected by schizophrenia lacks that, right? So it's a mental disorder. Megalomania, that is also a mental disorder where the person suffers from the delusional idea that I have excess power. মানে আমার ভীষণ ক্ষমতা আছে, সেই রকম একটা মেন্টাল স্টেট আমি ভেবে নিচ্ছি নিজের মনেই, right? So that is a mental disorder, megalomania, right? Then we have claustrophobia. Claustrophobia, phobia, as we all know, phobia means fear. Claustrophobia is fear of closed areas. কোথাও একটা বদ্ধ জায়গায়, বদ্ধ পরিবেশে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়. That is claustrophobia. So we are left with which option? So এই যে তিনটে, বাকি যে তিনটে অপশনের কথা বললাম, এক্সপ্লেন করলাম, is any of them going with this particular description? No. So we are left with A, kleptomania. Kleptomania is this, a disease of mind causing an uncontrollable desire to steal. Kleptomania কিরকম হয়? কোনো একটা জায়গায় গেল, কারোর বাড়ি গেল, something that he or she is liking, like হতেই পারে না, we appreciate the thing, but then what do? They immediately
steal that and they go back home. Not that they do it intentionally, just that they have this disease to get that and keep it with themselves, right? So এটা হচ্ছে একটা disorder. Okay, the next one, habitually silent or talking little. আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম Ram talks less, he is reticent. Reticent-এর আরেকটা সিনোনিম আমরা এখানে দেখব, habitually silent or talking little. Generally কম কথা বলে. Who's he or he or she is called taciturn. কম কথা বলে as opposed to verbose, loquacious, garrulous, right? আচ্ছা, এবার বাকি ওয়ার্ডগুলোর মানে hew. Hew is to chop, or বাংলায় যেটাকে আমরা বলি কাটা, right? That is to hew. Unequivocal. Unequivocal হচ্ছে not so clear, right? Servile, excessive willingness to serve. ভীষণ ইচ্ছে সার্ভ করার কিছু, that serve is not only about serving food, to serve anybody and everybody, that kind of an attitude, that is servile. So we have the answer as option A, because taciturn means a habitually silent or less talking person. The act of murder of a human being, that's a general one, right? কাউকে মেরে ফেলার যে অ্যাক্টটা, right? কাউকে মেরে ফেলা, generally any human being. It can be, what are the options? Matricide, patricide, homicide, suicide. Now one common thing about all these four words is side. Side, what is the meaning of side? Side মানে কি? Side is the root word which means to kill, কাউকে মেরে ফেলা, right? Now এই যে চারটে ওয়ার্ড আমাদের কাছে আছে, matricide, killing of one's own mother is matricide, মাকে মেরে ফেলা. Patricide, killing of one's own father, patricide. Homicide, home is another root word which has come from homo, means man, right? আমরা এই যে বলি homo sapiens, homo erectus, homo is man. So homicide, murder of a human being. So man থেকে human being, right? Homicide. And the next one that we have is suicide. Sui হচ্ছে আরেকটা root word which means self. So killing of one's own self is suicide. তাহলে the correct option will be option C, homicide. বোঝা গেছে? The act of murder of a human being. Clear? We'll move on to the next one. Something that cannot be imitated. যেটাকে কপি করা, নকল করা যাবে না, এরকম কোনো জিনিস. What is it? Inimitable, inevitable, duplicity, inexplicable. Inexplicable কি? আচ্ছা, duplicity কি? যেটা commonly used হয়. Duplicity is deception, ঠকানো, right? Inexplicable. Inexplicable is something which cannot be explained. কোনোভাবে explain করা যাবে না. That is inexplicable. Inevitable. Inevitable is something which is definitely going to happen. অবশ্যম্ভাবী, জিনিসটা হবেই, ঘটবেই. Inimitable is something that cannot be imitated. যেটাকে নকল করা যায় না, কপি করা যায় না. That is inimitable. Got it? So the answer will be, the correct answer is option A, inimitable.
Again, I'm reiterating myself, কোন পরীক্ষার জন্য কোন পরীক্ষাকে সামনে রেখে আমরা প্রিপারেশনের জন্য এগোচ্ছি সেটা হচ্ছে WBCS ফুড এসআই কলকাতা পুলিশ এসআই in context of West Bengal specifically সেটার জন্য তোমরা এখানে দেখো একটা টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে এই কিউআর কোডটাকে স্ক্যান করে ইফ ইউ জয়েন দিস টেলিগ্রাম চ্যানেল তোমরা এই পিডিএফ গুলো পেয়ে যাবে ক্লাসের যে মেটেরিয়ালস আছে সেগুলো পেয়ে যাবে তোমাদের কোনো কোয়েরি কোয়েশ্চেন কিছু থাকলে ইউ ক্যান শেয়ার দ্য সেম উইথ us and our expert team as well as we as all the educators. We will be there with you to solve your problems and answer your queries, right? So quickly scan it and join the Telegram channel. Acha. Next, Gayatri doesn't know how to read and write. Her friends call her. So a person who doesn't know how to read or write, we call them what? Illiterate, invulnerable, blindfolded, headstrong. We know the answer. All of us know the answer. Illiterate as opposed to literate. Literate মানে educated, শিক্ষিত. Illiterate মানে অশিক্ষিত, লিখতে পড়তে পারে না। Now invulnerable. Invulnerable হচ্ছে অভেদ্য, যদি বাংলায় বলি অভেদ্য মানে যেটাকে ভেদ করা যায় না, যেটাকে ভাঙা যায় না, something which cannot be broken down. Blindfolded, চোখ বেঁধে দেওয়া, that is blindfolded. Blindfold is the word, this is the past tense of the word. Headstrong. Headstrong is stubborn, right? ভীষণ জেদি একগুঁয়ে টাইপের একজন মানুষ, right? So that is what headstrong is. So what is the answer? The first one, and a pretty known one. So it is illiterate. A thing no longer in use. কোনো একটা জিনিস যেটা আগে ইউজ করা হতো এখন আর ইউজ করা হয় না, no longer in use. কি? Redundant, obsolete, sick, obnoxious. Sick we know, sick দুটো সেন্সে ইউজ হয়, একটা হচ্ছে ইলনেস বোঝাতে, অসুস্থ, that is sick, আরেকটা হচ্ছে something which is not appreciated, a concept maybe, that is sick. A behavior also can be called sick. Now obnoxious. Obnoxious is disgusting, জঘন্য, that is obnoxious. Redundant, something which is extra, not required, দরকার নেই, that is redundant. So we are left with which one? Obsolete, যেটা আগে ব্যবহার হতো এখন ব্যবহার হয় না, পাওয়া যায় না, that is obsolete. Clear? So the one word for a thing no longer in use is obsolete. Let's move on to the next one. One who feeds on human flesh. Oh my God. So one who feeds on human flesh. Usually we eat God knows what. Chicken, mutton, beef, pork, and all sorts of animals on the face of planet Earth. But one who feeds on human flesh. What is that person called? Or that being called? Annibal, cannibal, principal, enemy. Enemy is Shotru, that is a very commonly used word, ruled out, that doesn't go with this. Principle হচ্ছে নিয়ম কানুন, rules, regulations, so that also don't go with this particular concept, like rules, regulations, they don't go with this. Annibal is the name of a doll, a famous character who is that famous ugly looking doll. I know, I'm sure you know the story behind it. So Annibal is that. We are left with which option? Option B, cannibal. Cannibals, they feed themselves on human flesh, right? So option B is the correct answer. Next, an arrangement of flowers that is usually given as a present. Flower সুন্দর করে সাজিয়ে অ্যারেঞ্জ করে ইউজুয়ালি গিফট হিসেবে দেয়া হয়. What is it called?
cricket, bouquet, peak, cynosure. So cricket, we know দু রকম cricket হয়, একটা is the game cricket, what we play. Another cricket is grasshopper, তাদেরকে বলা হয় cricket. Bouquet, we all know, bouquet of flowers. So that is the answer. An arrangement of flowers that is usually given as a present, gift হিসেবে আমরা ফুলের তোড়া, bouquet of flowers. The pick. Pick is irritation, বিদ্বেষ যেটাকে আমরা বলি, that is pick. And cynosure is like being the center of attraction. When a person is in a gathering and people are surrounded, and he or she is surrounded by people, and he or she is becoming the center of attraction, then he or she is a cynosure, right? So the correct option is option B, bouquet. The next question. One who does a thing for pleasure and not as a profession. So something which is like এমনি করছি, করার জন্য, casually, not as a profession. Bohemian, amateur, belligerent, catastrophe, right? Bohemian, we know Bohemian is a person who is a free bird, a careless, free kind of a person. এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো, একটা proper life maintain করার কোনো শখ নেই, বা he doesn't do that, he or she doesn't do that. A person who's leading a bohemian life means he's not settled at a particular place, not going by the rules and regulations of the society, right? So bohemian is a free spirit, a person of careless nature. Amateur is the one who does a thing for pleasure and not as a profession. So amateur, কেউ seriously নিয়ে একটা কাজকে profession হিসেবে নেওয়া, সেটা they don't do. So amateur does anything, a particular thing for pleasure. Belligerent. Belligerent, bell is the root word, B-E-L-L-E, which means war. So belligerent means a warlike attitude, aggressive, right? Being aggressive. And catastrophe, we all know that. What is a catastrophe? Catastrophe হচ্ছে disaster, একটা সাংঘাতিক পরিস্থিতি. That is what catastrophe is all about, right? So we know which one is our answer. It is option B, amateur. And in the process we get to know what bohemian is, what belligerent is, and what catastrophe is. The next one. A large bundle bound for storage or transport. অনেক কিছু জিনিস হয় যেগুলো আমরা বেঁধে একসঙ্গে করে নিয়ে যাই, right? For the purpose of transporting it from one place to another. What is it called? What are the options? Ball, bale, ballad. Now, ball, we all know that. Ball, what is ball? That I'm sure I don't need to tell you that. So ball is there. Bail, B-A-I-L, bail is in Bengali, which we call jamin. Jamine chhara pawa, jamin is called bail. B-A-L-E, bail is our answer. That is a large bundle bound for storage or transport. That is bail. And ballad, ballad is a folk song. A folk song is called a ballad, right? So which one is the correct option? Option C. Option C is the correct option, B-A-L-E, bail. Okay. Now we will move on to the next one. Okay. Our answer is option C, and the next one is someone who leaves one country to settle in another, right?
A person who lives a country and wants or gets settled in another country, আরেকটা দেশে গিয়ে settle করে যায়. Foreigner, believer, compatriot, emigrant. Foreigner তো যে কোনো a person who comes from foreign, বিদেশ থেকে আসা, বিদেশে যাওয়া যে কোনো মানুষ is called foreigner. Who is not native, he is a foreigner, right? Ruled out. Believer, a person who believes in things. বিশ্বাসী, যেগুলোতে বিশ্বাস করে, that is believer. Compatriot is fellow citizen. একই দেশে আমার সঙ্গে যারা বসবাস করছে, they are called compatriots, right? So we are left with which option? Immigrant. Immigrant is a person who lives a particular country and goes on to settle down in another country. একটা দেশ ছেড়ে আরেকটা দেশে গিয়ে settle down করে. That is an immigrant. Option D is the correct answer. Now the next one. Who behaves without moral principles? A person who behaves without moral principles. We know that morale is lacking. So what are the options? Immoral, immortal, cordial, neonatal. Immoral, where morality is lacking. Immortal, a person who never dies. Mortality can never touch that person. অমর, যেটা আমরা বাংলায় বলে থাকি. Cordial is friendly, সুন্দর একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বা ব্যবহার. Neonatal in Bengali it is called নবজাতক, a person who is just born, right? So which one will be our option? Option A. The correct option will be option A, immoral. Now we are through with all the 30 questions which we were to discuss about one word for many words. I hope you have understood and you got to know a lot more words other than those question words. যেগুলো আমাদের অপশনে যেগুলো কারেক্ট অপশন সেগুলো যা শিখলাম তার সঙ্গেও বাকি যে অপশনগুলো ছিল সেই ওয়ার্ডগুলোরও মানে আমরা জানলাম, অ্যাপ্লিকেশন শিখলাম. If you have any query, any question, you can ask me in that Telegram channel. Thank you so much for being patient. Thank you so much for watching. Stay safe.